Hello everyone. In our today's lecture of fermentation technology part first, we are going to study about the intellectual property rights. Now, intellectual property rights are nothing about but to know your rights regarding your products. Whenever in any particular industries or in any field, whatever your inventions are there or any your product formations are there, certain rights are given to the producer by the government, and those rights are nothing but your intellectual property rights. Or intellectual property is a property that arises from the human intellect. It is a product of human creation. Humans, uh, it may be any creation, it may be artistic, it may be uh, any industrial product, or it may be any new invention, that all the new things whichever are produced or created, to protect those things, certain rights are given to that human being or to that person, and that rights are known as intellectual property rights. Now, what is intellectual property right? Now, intellectual property right, just not get confused with the intellectual property and intellectual property right. As we have seen earlier, intellectual property is the property which arises through the human intellect. ह्युमन्सच्या एखाद्या क्रिएशनमधनं किंवा त्याच्या नॉलेजमधनं जे काही तयार होतं, दॅट इज युअर इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. अँड intellectual property rights are the rights given to the intellectual property. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, वी कॅन से दॅट एनी आयडिया और इन्व्हेन्शन इज युअर इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. की तुम्ही काहीतरी नवीन बनवलं आहे किंवा नवीन बनवण्याची तुमची एखादी आयडिया आहे, तर ती झाली तुमची इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. आणि ही जी तुमची आयडिया आहे, त्या आयडियाला जर आपण एखादा राईट दिला किंवा पेटंट केलं, तर पेटंट झाला तुमचा इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. or any another example, we can say that if any secret production is there or any production method is there, तुमचं एखादा प्रोडक्ट आहे, म्हणजे आपण फर्मेंटेशन स्केल मध्येच बघितलं, सपोज तुमचं एखादं फूड प्रोडक्ट असेल किंवा फॉर एक्झाम्पल एनी बेवरेज इज देअर और कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक. कोका कोला हे झालं तुमची इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. आणि कोका कोला बनवण्याची जी काही मेथड आहे, ते मेथड सिक्रेट ठेवण्यासाठी तुम्ही जे ट्रेड सिक्रेट घेता, दॅट ट्रेड सिक्रेट इज युअर इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. सो इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आणि इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटमध्ये कन्फ्युजन होऊ देऊ नका. Now, how does the intellectual property law works? It gives you affirmative rights, not protection. These intellectual property rights just gives you right about your product. तुमच्या प्रोडक्टबद्दल ते तुम्हाला काय देतं, पर्टिक्युलर राईट्स देतं. एखाद्या गोष्टीचं जर तुमच्याकडे पेटंट असेल, देन इट मीन्स दॅट प्रोडक्ट ओनली यू कॅन प्रोड्यूस, किंवा हे तर फक्त तुमचं राईट आहे, ते दुसरं कोणी प्रोड्यूस करू शकत नाही, किंवा तुमच्यासारखं सेम प्रोडक्ट दुसरं कोणी बनवू शकत नाही. हा तुम्हाला राईट दिला जातो. बट प्रोटेक्शन इन द सेन्स, इट डज नॉट प्रोटेक्ट इन द सेन्स की दुसरं कोणी जर तुमचं सिक्रेट त्यांना माहिती झालं, तुमचं प्रोडक्शनचं सिक्रेट माहिती झालं, तर ते जर प्रोड्यूस करायला लागले, देन यू कॅन जस्ट त्यांच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट करू शकतात. बट हे जे प्रॉपर्टी राईट्स तुम्हाला दिले ते फक्त तुम्हाला राईट्स दिले जातात, प्रोटेक्शन त्याच्या अगेन्स्ट प्रोव्हाइड केलं जात नाही. किंवा जर हे तुमच्या राईट्सच्या अगेन्स्ट कोणी काम करत असेल, तर त्यांच्या अगेन्स्ट तुम्ही कंप्लेंट फाईल करू शकतात. हा राईटसुद्धा तुम्हाला इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्सनी प्रोव्हाइड केला जातो. Now, what are the intellectual property rights? Now, two types of rights are generally provided. One is your industrial properties. Under industrial properties, different types of rights are given. First one is your patent. Second is industrial designing. Next one is trademarks, trade secrets,
different types of plant varieties may be there, or integrated circuits are there, and geographical indications. Now all these points we will see one by one. What are patents or what are the industrial designs, everything we have to study in detail. And one more thing is your copyright. Now copyright is generally given to your new inventions, like any novel, poems, literally, or plays. Different films are there, musical or artistic things are there, drawings, photographs, or any your performing arts, sculptures, or softwares are there. To all those things, whatever the rights are given to those artistic things, that right are known as your copyright. म्हणजे तुमचं जे पण नसेल, आर्टिस्टिक गोष्ट असेल, तुमचं एखादं पेंटिंग असेल किंवा तुम्ही लिहिलेले एखाद्या पोएम्स असतील, नॉवेल्स असतील, त्यांना जे काही राईट्स प्रोव्हाइड केले जातात, दॅट इज युअर कॉपीराईट. नाव ऑल these intellectual property right we will see one by one. First one is your copyright. Now copyright is nothing but right to reproduce or make a copy, adaptation and translation as applicable. कॉपीराईट जनरली तुमच्या जे काही म्युझिकल थिंग्स असतील, ड्रामॅटिकल थिंग्स असतील, आर्टिस्टिक थिंग्स, इट मे बी अ cinematography film or sound recording, any a novel thing, whichever you can produce or invent, to those novel things certain rights are given by the government, and those rights are called as copyright. आता हे कॉपीराईट दिल्यानंतर यू हॅव, ज्या पर्सनकडे एखाद्या पर्टिक्युलर गोष्टीचं कॉपीराईट आहे, तो पर्सनच त्या गोष्टीमध्ये काही चेंजेस करू शकतो, किंवा त्याच्या किती कॉपी म्हणजे कोणासोबत ते सिक्रेट शेअर करायचं आहे, त्याचे कॉपीराईट कोणाला प्रोव्हाइड करायचे आहेत, किंवा त्याच्यामध्ये काय ट्रान्सलेशन्स करायचे. फॉर एक्झाम्पल तुमचं एखादं नॉवेल आहे विच इज रिटन इन इंग्लिश, these and you have to translate those novel in other language, for example in Marathi or Hindi. While translating these novel, only the person who have the copyright can translate those things. Okay. And generally हे कॉपीराईट, जर आपल्याला एखाद्या गोष्टीचं कॉपीराईट मिळालेलं असेल, एखाद्या सॉन्गसाठी असेल, एखाद्या फिल्मसाठी असेल, एखाद्या तुमच्या डान्स परफॉर्मन्ससाठी, डान्सची जी काही कोरिओग्राफी असेल त्या कोरिओग्राफीसाठी सुद्धा तुम्हाला, किंवा एखाद्या ड्रॉइंगसाठी तुम्हाला जर कॉपीराईट मिळालं असेल, तर ते कॉपीराईट त्या ऑथरच्या किंवा त्या नॉवेल इन्व्हेंटरच्या लाईफ टाईमसाठी तो कॉपीराईट असतो. एकदा का त्या पर्सनची डेथ झाली, त्याच्या डेथनंतर फर्दर 60 इयर्ससाठी, म्हणजे आफ्टर हिज डेथ फॉर नेक्स्ट 60 इयर्स द कॉपीराईट इज विथ दॅट पर्सन or with his family. After that, the other person can take over the copyrights. Okay, म्हणजे कॉपीराईट त्या ऑथरच्या लाईफ टाईमसाठी प्रोव्हाइड केला जातो, आणि आफ्टर हिज डेथ फॉर मोर 60 इयर्स द कॉपीराईट इज विथ हिम, अँड आफ्टरवर्ड्स इट कॅन बी पास्ड टू द अदर पर्सन. आणि ते पास केल्यानंतर त्या ऑथरकडे राईट असतो की तो त्याच्यामध्ये काय काय चेंजेस करायचे आहेत, किंवा काय अल्टरनेशन करायचं आहे, किंवा काय ॲड करायचं आहे, किंवा काय डिलीट करायचं आहे त्या प्रोडक्टमध्ये किंवा त्या याच्यामध्ये, हा कॉपीराईट कम्प्लिटली त्या ऑथरकडे असतो. नाव दीज आर सम ऑफ द एक्झाम्पल्स how does copyright works. Now literally works are there, like your novels, diaries or poems. Then different types of musical works are there, choreographic works are there, in which your different dance forms are added, artistic works like paintings, and then architectural works in which even your building designs, on that also you can take copyright. म्हणजे एखादी पर्टिक्युलर बिल्डिंग बांधायची आहे, त्याचं जर कॉपीराईट तुमच्याकडे असेल तर त्या पर्टिक्युलर बिल्डिंगचं डिझाईन फक्त तुम्हीच बांधू शकता. अदर पर्सन कॅनॉट कॉपी दोज डिझाईन्स if you have the copyright regarding that building or design of that building. Then figurative works like maps, drawings or charts. Then cinematographic work
इवन युअर फिल्म्स, इफ यू वॉन्ट. आता बऱ्याचशा फिल्म्सचं डबिंग केलं जातं. साऊथ फिल्म्स आर डब्ड इन टू युअर बॉलिवूड और हिंदी लँग्वेज. क्या हिंदी मूवी असेल तर ती मराठीमध्ये डब केली जाते. हे डबिंग करताना पण तुम्हाला त्या ओरिजिनल जो कोणी प्रोड्युसर असेल त्याच्याकडनं तुम्हाला कॉपीराईट्स घ्यावे लागतात. इफ यू हॅव दोज कॉपीराईट देन ओनली यू कॅन डू दोज डबिंग ऑफ दॅट मूवी. ओके, मग तुमच्या मूवीजसाठी असतील, व्हिडिओजसाठी असतील, तुमचे डिफरंट फोटोग्राफ्स असतील, किंवा एखादा कॉम्प्युटर प्रोग्राम वर्किंग असेल, त्यासाठी पण तुम्हाला कॉपीराईट्स काय करता घेता येतात. Then some are other derivative works regarding those copyrights. Now, derivative work means the work created by the translating, arranging, musical, transforming, or dramatizing, cinematizing, or other adapting or pre-existing work. म्हणजे तुमच्याकडे एखाद्या गोष्टीचं कॉपीराईट आहे, त्याचं जर एखाद्या पर्टिक्युलर ट्रान्सलेशन केलं असेल किंवा त्याच्यामध्ये काही जर चेंजेस केले असेल, इट कम्स अंडर डेरिव्हेटिव्ह वर्क्स. अँड टू दीज डेरिव्हेटिव्ह वर्क ऑल्सो few rights are provided. Now, in India, copyright has very strong and comprehensive law. It is completely based on Indian Copyright Act on 1957. Since 1957, according to Indian Copyright Act, the copyright is given to the persons, and certain amendments are done in those law. Now, amendment means to create something changes in the law. एखाद्या लॉमध्ये काहीतरी पर्टिक्युलर चेंजेस कॅरी आउट करणं, किंवा त्याच्यामध्ये काही पॉईंट्स ॲड करणं किंवा काही पॉईंट्स डिलीट करणं, दॅट इज नोन ॲज युअर अमेंडमेंट. मग हे 1957मध्ये फर्स्ट टाईम हा लॉ क्रिएट केला गेला, आणि त्याच्यामध्ये मग नंतर सर्टन अमेंडमेंट्स केले गेले और चेंजेस केले गेले इन 1981, इन 1984 अँड 1992 and even in 1999. Currently, the 1999 amendment is generally used and have made a copyright act fully compatible with the trade related aspects of intellectual property rights. जे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटचे जे काही आस्पेक्ट्स आहे त्याच्याशी रिलेट करून एक इंडियन कॉपीराइट ॲक्ट बनवला गेला आहे, डिझाईन केला गेला आहे, अँड विच प्रोव्हाइड्स द प्रोटेक्शन टू द परफॉर्मर्स और द राईट्स टू द परफॉर्मर्स और द इन्व्हेंटर्स. दिस वॉज ऑल अबाउट कॉपीराईट. कॉपीराईट हा तुमच्या कुठल्याही आर्टिस्टिक गोष्टीला दिला जातो. हा जनरली जो कोणी इन्व्हेंटर असेल त्याच्या लाईफ, किंवा ऑथर असेल एखाद्या नॉवेलचा, त्याच्या लाईफ टाईमसाठी दिला जातो, आणि त्याच्या डेथनंतर फॉर नेक्स्ट 60 years तो त्यांच्याकडे किंवा त्यांच्या फॅमिलीकडे ॲज इट इज असतो. लॅटर ऑन तो नेक्स्ट पर्सनकडे पास केला जातो किंवा रिन्यू केला जातो. ओके, आणि दिस वॉज ऑल अबाउट युअर कॉपीराइट्स. Next one is your geographical indication. Now, name itself indicates that it completely indicates any particular area. An indication used to identify the agricultural, natural, or manufactured good originating from the definite territory in India. तर geographical indication काय करतं की ते प्रोडक्ट जे काही तुम्ही प्रोड्यूस करून घेतलंय ते कुठल्या एरियामधनं येत आहे त्याच्यानुसार त्याला नाव दिलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, your पैठणीज आर देअर, पैठणी साडीज आर देअर. इट इज जनरली फर्स्ट टाइम इन्व्हेंटेड इन पैठण. पैठणमध्ये पहिल्यांदा पैठणी साडी तयार झाली होती. सो इट वॉज गिवन नेम ॲज पैठणी साडी. और your कोल्हापुरी चप्पल्स आर देअर और सॅन्डल्स आर देअर. Those name itself indicates that Kolhapuri means it is produced in the Kolhapur. It indicates your geographical indication, the area
जिथे ते वस्तू प्रोड्यूस केली जाते, जिथे ते ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस केलं जातं, ते प्रोड्यूस केलेल्या एरियावरनं त्या प्रोडक्टला काय केलं जातं, नेम दिलं जातं. अँड दॅट इज नथिंग बट युअर जॉग्राफिकल इंडिकेशन. अँड व्हाईल गिविंग geographical indication, one must know that it should have the specific quality or characteristics or reputation based upon the climatic or production characteristic unique to the geographical location. म्हणजे त्या geographical locationला रिलेट करणारं एखादं युनिकनेस त्या प्रोडक्टमध्ये असलं पाहिजे. त्याच वेळेस आपण काय करू शकतो, त्याला ते geographical indication प्रोव्हाइड करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, the geographical indications in India are Darjeeling tea. Now, as this tea is produced in Darjeeling and it has its unique quality, so it is given name as Darjeeling tea. Or Kanchipuram silk sari is there, Alfosa mango is there, Nagpur oranges, Kolhapuri chappals, or Bikaneri bhujia, etc. are few of the examples of geographical indications. Any association of person, producer, or organization established by or under the law can apply representing and protecting the interest of the producer. कुठला पण प्रोड्युसर असेल किंवा एखादं ऑर्गनायझेशन असेल किंवा एखादा पर्सन असेल, ह्या लॉच्या अंडर काय करू शकतो, त्याच्या प्रोडक्टला प्रोटेक्ट करू शकतो किंवा त्याच्या प्रोडक्टला रिप्रेझेंट करू शकतो इन अदर मार्केट बाय गिविंग द जॉग्राफिकल इंडिकेशन. जॉग्राफिकल इंडिकेशन देऊन तो काय करू शकतो, त्याच्या प्रोडक्टला रिप्रेझेंट करतो मार्केटमध्ये. फॉर एक्झाम्पल, आज वी हॅव सीन कोल्हापुरी चप्पल. आता ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ती कुठेही सेल झाली तरी ते त्याच जॉग्राफिकल इंडिकेशननी सेल होते, दॅट इट इज अ या जॉग्राफिकल. ते कोल्हापूरची काय करते, तुम्हाला स्पेशालिटी दाखवून देते, दॅट दिस प्रोडक्ट इज केम फ्रॉम दॅट एरिया. जनरली नाव रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉग्राफिकल इंडिकेशन इज फॉर द पिरियड ऑफ 10 years. 10 yearsसाठी तुम्ही जॉग्राफिकल इंडिकेशन एखाद्या प्रोडक्टला देऊ शकतात. आफ्टर 10 years यू कॅन रिन्यू दिस पिरियड फॉर द नेक्स्ट 10 years. तुम्ही जेव्हा फर्स्ट टाइम जॉग्राफिकल इंडिकेशनसाठी अप्लाय करतात त्यावेळेस तुम्हाला 10 yearsसाठी ते राईट्स प्रोव्हाइड केले जातात. आफ्टर ज्यावेळेस 10 years कंप्लीट होतात, जर तुम्हाला फर्दर टाईमसाठी पाहिजे असेल तर हे जे काही लॉज आहे ते तुम्ही रिन्यू करून घेऊ शकतात. अँड आफ्टर रिन्युअल फॉर द नेक्स्ट 10 years these rights are provided for the producers. India, generally the products of India is sold in the worldwide market, and as a trade organization the geographical indication of the goods or the Registration and Protection Act in 1999 has came into force with the effect from 15 September 2003, and the source of geographical origin of the biological material used in the invention is required to disclose in the specification. Generally, according to this act, जे काही तुमच्या प्रोडक्ट रिलेटेड किंवा मटेरियल रिलेटेड इन्व्हेन्शन्स असतील ते तुम्हाला एखाद्या पर्टिक्युलर स्पेसिफिकेशन देऊन डिस्क्लोज करावं लागतात किंवा एंटायटल करायला लागतात. फॉर एक्झाम्पल, तुमचे जे काही प्रोडक्ट असतील तुम्ही जॉग्राफिकल इंडिकेशन देतात आणि जॉग्राफिकल इंडिकेशन दिल्यानंतर त्याचं तुम्हाला स्पेसिफिकेशन द्यावं लागतं की त्याची काय स्पेशालिटी आहे. For example, your Kanchipuram silk sarees are there. Then what are the speciality of those Kanchipuram silk sarees, or what is the uniqueness of that sarees from the other products? तुमच्या बाकीच्या साडीजपेक्षा त्या साडीचे काय युनिकनेस आहे हे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा स्पेसिफिकेशनमध्ये तुम्हाला मेन्शन करावं लागतं. This was your
second important intellectual property right, which was your geographical indication. First one was your copyright and second one is geographical indication. Next one is your protection of new variety plants. Now the main objective of this act is that new plant varieties are developed, and these plant varieties are which are developed by giving the rights to those variety provides the unique or provides the rights to the farmers and the plant breeders. जे काही प्लांट ब्रीडर्स असतील म्हणजे जे सीड फार्मिंग करतात किंवा जे काही फार्मर्स असतील त्यांना त्या प्लांटसाठी न्यूली इन्व्हेंटेड प्लांटसाठी पर्टिक्युलर राईट प्रोव्हाइड करण्यासाठी हा ॲक्ट डेव्हलप केला गेला होता. And it gives rights to the developers or the researchers to facilitate the growth of the seed industries. एखाद्या पर्टिक्युलर सीड इंडस्ट्रीची ग्रोथ करण्यासाठी पर्टिक्युलर राईट प्रोव्हाइड करण्याचं काम केलं जातं बाय द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू व्हरायटी ऑफ प्लांट. Your next intellectual property right is your layout designing or topographies of integrated circuits. आता खूप whatever your electrical gadgets may be there, तुमचे जे पण इलेक्ट्रिकल गॅजेट्स असतात त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर सर्किट्स प्रेझेंट असतात किंवा सेमीकंडक्टर्स प्रेझेंट असतात. अँड दीज सर्किट्स और सेमीकंडक्टर्स हॅव द पर्टिक्युलर डिझायनिंग. त्याचं पर्टिक्युलर अरेंजमेंट असते किंवा पर्टिक्युलर डिझायनिंग असते. हे सर्किट्स कोणी कॉपी करू नये किंवा तुमचं जे काही इन्व्हेन्शन आहे ते प्रोटेक्टेड राहावं म्हणून गव्हर्नमेंटकडून पर्टिक्युलर राईट्स प्रोव्हाइड केले जातात. इट इज द राईट्स गिवन टू द सेमीकंडक्टर इंटिग्रेटेड सर्किट लेआउट डिझायनिंग लॉ Act in 2000. Since the act was developed in the year 2000 and it provides the right to protect the layout designing of the integrated circuits. The main aim of the act is to provide protection of the intellectual property rights in the areas of semiconductor integrated circuit layout designing and for the matters connected there with an incidental threat. तुमचे जे काही सेमीकंडक्टर्स असतील किंवा जे काही लेआउट सर्किट असतील तर लेआउट सर्किटला इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स देऊन प्रोटेक्ट करण्यासाठी हा ॲक्ट डेव्हलप केला गेला होता. या ॲक्टमध्ये तुमचे जे पण टेक्नॉलॉजीज असतील, इन्फॉर्मेटिव्ह टेक्नॉलॉजीज असतील किंवा जे पण तुमचे सर्किट डिझायनिंग असतील ते कोणी कॉपी करू नये किंवा ते फक्त तुम्हाला प्रोड्यूस करता यावे यासाठी प्रोव्हाइड केलेले जे राईट असतात किंवा जे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट असतात, इट इज नोन ॲज लेआउट डिझायनिंग ऑफ इंटिग्रेटेड सर्किट्स. Next one is your trademark. Now trademark is nothing but any sign which can distinguish the goods of one trader from those of the another. एखादे साइन असेल, एखादा पिक्चर असेल, एखादा लोगो असेल, एखादा वर्ड असेल किंवा एखादं कॉम्बिनेशन असेल पिक्चर आणि लोगोचं जे तुमचं प्रोडक्टला डिस्टिंग्विश करतं from the other product, it is known as your trademark. For example, you might have seen Apple products. Apple कंपनीचे प्रोडक्ट्स तुम्ही बघितले असतील, तुमचं मोबाईल्स असतील, लॅपटॉप्स असतील. Now trademark of that Apple company is half-eaten apple. तुम्ही जर ते फक्त पिक्चर बघितलं half-eaten appleचं तर तुम्हाला कळून जातं की हे प्रोडक्ट कुठलं आहे, ॲपल कंपनीचं आहे. म्हणजे हे
काय झाला, तुमच्या कंपनीचा ट्रेडमार्क झाला. आता हा ट्रेडमार्क का दिला जातो? हा ट्रेडमार्क और दिस साइन और एनी वर्ड इज गिवन टू डिस्टिंग्विश युअर गुड्स और डिस्टिंग्विश युअर प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर कंपनीज. तुमच्या कंपनीचं प्रोडक्ट हे दुसऱ्या कंपनीपासून डिस्टिंग्विश करण्यासाठी किंवा डिफरंट हे दाखवण्यासाठी तुम्ही काय करतात, एक पर्टिक्युलर ट्रेडमार्क प्रोव्हाइड करतात. आता प्रत्येक कंपनीचा एक ट्रेडमार्क असतो. तुम्ही फोटोग्राफीमध्ये जा किंवा एखाद्या कंपनीचं प्रोडक्ट बघा, प्रत्येक कंपनीच्या प्रोडक्टला एक पर्टिक्युलर ट्रेडमार्क असतो. तुम्ही तो ट्रेडमार्क जरी बघितला तरी तुम्हाला कळून जातं की हा प्रोडक्ट कुठल्या कंपनीचा असेल. Now, trademark is used as a marketing tool so that customer can recognize the product of the particular trader. म्हणजे हा कुठल्या कंपनीचा प्रोडक्ट असेल हे ट्रेडमार्क बघून तुम्हाला कस्टमर जो असेल त्याला इझिली आयडेंटिफाय करता यावा म्हणून तो ट्रेडमार्क दिला जातो. आणि हा ट्रेडमार्क प्रत्येक कंपनीचा युनिक असतो. आता तुमचे एकच 2 कंपनीचे लॅपटॉप्स आहेत, तर 2 कंपनीचे लॅपटॉप्स जर असतील तर दोन्ही कंपनीच्या लॅपटॉप्सला वेगवेगळा ट्रेडमार्क असेल. या 2 कंपनीजचा किंवा 2 प्रोडक्टचा ट्रेडमार्क कधीच सेम नसतो. युनिक ट्रेडमार्क, युनिक पिक्चर, युनिक डिझाईन, युनिक लोगो यू हॅव टू प्रोव्हाइड टू युअर प्रोडक्ट. आणि जेव्हा तुम्ही कधी रजिस्ट्रेशन करायला जाता तुमचा ट्रेडमार्क, त्यावेळेस तुम्हाला हे आयडेंटिफाय करावं लागतं की ते जे ट्रेडमार्क आहे किंवा ते जे पिक्चर आहे, ते जे काही लोगो आहे, ते आधी कुठल्याही कंपनीने यूज केलेलं नसावं. इट शुड बी डिस्टिंक्ट, नॉट डिफेक्टिव्ह. त्याचं कुठल्याही दुसऱ्याचं कॉपी केलेलं नसावं. और कॉन्ट्ररी टू द लॉ और मोरॅलिटी. म्हणजे एखाद्या लॉ साठी किंवा एखाद्या मॉरल कन्सेप्टसाठी ते कॉन्ट्रोवर्सी नसायला पाहिजे. एखाद्या लोगोमुळे कुठल्याही सोशल एरियाजमध्ये कुठली कॉन्ट्रोवर्सीज डेव्हलप होऊ नये म्हणून असा ट्रेडमार्क डेव्हलप करायचा. इट शुड नॉट बी आयडेंटिकल और सिमिलर. दुसऱ्या कुठल्याही 2 कंपनीजशी ते सिमिलर नसावं किंवा आधी कुठल्याही प्रोडक्टला ते सेम ट्रेडमार्क यूज केलेला नसावा. असा युनिक तुम्हाला ट्रेडमार्क काय करायला लागतो, तुमच्या प्रोडक्टसाठी सेट करावा लागतो. त्यानंतरच तुम्हाला ट्रेडमार्कचा राईट्स प्रोव्हाइड केले जातात किंवा त्यासाठी तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकतात. Then there are variety of marks like fanciful marks are there or invented words are there. आता तुम्ही कोडॅक जे काही तुमचं फोटोग्राफीशी रिलेटेड असेल किंवा कॅमेराजशी रिलेटेड असेल, आता हा वर्ड आहे कोडॅक, हा जनरली थोडा फॅन्सीफुली मार्क त्याला प्रोव्हाइड केला जातो. किंवा मग arbitrary marks or having real meaning but no relation to the goods. एक तर ॲब्रिवेशन तुम्ही ट्रेडमार्क म्हणून यूज करू शकतात किंवा एखादा साईन किंवा एखादं मिनिंग असलेलं प्रोडक्ट देऊ शकतात विच डज नॉट हॅव रिलेशन टू द गुड्स. आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं ॲपल फॉर द कम्प्युटर्स. आता कम्प्युटर्स हे ॲपल कंपनी जनरेट करते, त्यांचं ट्रेडमार्क असतं हाफ इटन ॲपल. बट ॲपलचं आणि म्हणजे त्या नेमचं आणि ॲक्च्युअल तुमच्या गुड्सचं काहीच रिलेशन नाही आहे. इट इज जस्ट अ ट्रेडमार्क और जस्ट अ साइन यूज्ड टू रिप्रेझेंट युअर कंपनी. किंवा काही काही सजेस्टिव्ह मार्क असतात जे तुम्हाला हिंट देतात तुमच्या प्रोडक्ट रिलेटेड. मग बेबी ड्राय for the nappies, different types of nappies are used for the small kids or small babies, and so the trademark is directly given as baby dry, जे तुम्हाला डायरेक्टली हिंट देतं की हे प्रोडक्ट कशाशी रिलेटेड असू शकतं. then these are the different brand valuations. Now according to Indian law, India affords full protection to the trademark under the Trademarks and Merchants Act. For providing trademark, separate act was developed in 1958 by the
Trade and Merchandise Mark Act, and certain changes were made in it, which gives the conformity of the product, and proper agreement is signed so that uh, proper rights can be provided to the inventor. And it provides better protection of the goods and services. ट्रेडमार्क हे तुमच्या प्रोडक्टला प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतं आणि त्याचं युनिकनेस मार्केटमध्ये आयडेंटिफाय करण्यासाठी हेल्प करतं. So in this lecture we have already seen about the copyright, then your geographical indications, layout designing, and trademarks. In the next lecture we will see the other intellectual property rights which are provided through various acts.